Death is the only way out. Пускаем. А я вспомнил, мы же все сделали. Подождите. Здравствуйте, Танюш. Вспомнил, на чем мы остановились. Hey, Burns? I'll be right up! What is it? Could you fix me up with some fake identification? Why would you want that? How else am I going to get to Grendel Avenue? Hey, I'm warning you, don't fuck with those Vanguard shitheads. Yeah, they bite. And I bet you they don't let go like fucking... What do you call those little fucking dogs that don't let go? Pitbull Terriers? Shit! Man, those things are nasty. Fucking wicked nasty. Can we discuss the fake identification I need? Baby, I gotta tell you, it's gonna cost you cash only. You got a lot of cash? Lots of it. You better come it out of your ears, baby. Sorry, friend of a friend and all, but it ain't cheap. And I advise you to forget about it pronto. Let me worry about that. How much will it cost me? I have, like, $300. Ha! 300 bucks. Try 20K on for size, shortcake. Sorry, little missy, but fake IDs cost a moolah. I need to buy a properly generated key from a connection downtown. I need an authorized blank card. You're an idiot. It don't come cheap, that stuff. Even if I cut out my profit, which for a friend of Warren's I just may, it'll still come to $15,000, baby. Would you consider alternative forms of payment for a fake ID? Что-то альтернативно мне не нравится. Sorry, Chiquita, that urge disappeared with my little legs. No! Oh, not that! God forbid! More like a favor or something you need. Don't think I need a... Whoa! God! Shit, that gets me every time.
What's up with your chair? The anti-grav control unit is fried like fried taters, brainiac. It'll be gone for good in a few days. But I'm hoping my good friend, my buddy, my mate, Freaky Sales, gets me a new one before that, so it don't fall down. If I get you a new anti-grav control unit, would that get me a fake ID? If you found a good one that actually works, and one that can lift more than 200 kilos, hey, sure, like you're gonna find one. Thanks. Sure. Hey, Burns? I'll be right up. Is this what you need? Whoa, heavy duty. That baby's worth just enough for me to get you top of the line all access ID, babe. Yeah. Hey, with this I might even be able to zoom on out of here once in a while. Excellent. So how soon can you have the ID ready? A couple of days. Couple of days? I need it now. Oh, no. Ain't gonna happen. Shit takes time, you know? Shit takes time. Tomorrow night at the earliest. Can't promise anything, though, but I'll certainly try for the little girl. Ну все, по идее. Всё. Well, it's kind of unsettling to be... Нам надо сейчас, получается, в собор Парижской Богоматери потом тут. Там что надо? Там будет какой-то разговор, диалог с друзьями, которые почему-то советуют говорить нейтрально. Посмотрим, что из этого выйдет. Купы-стриты. Кафедраль. Там, кстати, дома смотрятся, но у них что-то есть на самом деле вот в этом стиле этих домов. Stirring up support for their ideas. And Arcadians, those easily misled sheep, they embrace these ideas because they prophesize change. And change is always attractive to humans. Not only humans, the Vanguard are using the Tyrant to force their changes into effect. They say the Tyrant have turned to religion, that they have... The Tyrant. Those beasts are not much for loyalty, but promise them money and power. The Vanguard are probably ready to offer them half of the Northlands, perhaps even Mercuria itself for their services. And they have certainly wanted to put their filthy claws on that city for as long as I can remember. Yes, it's beginning to look quite bleak. What about the girl? I think she may have seen the light, finally. She does not know even half of what is going on, and if she did,
I do not think she would be able to handle it. Better she does not know. Aren't you worried that the fate of the balance in our worlds is in the hands of a child? A simple country girl? Of course. I do my best to help her, as does the mother in her way. Still, April will be on her own soon enough, and then, who knows? After all, she is the one. No one seems to doubt that. The balance knows, and the balance provides, and if the balance believes in this girl, we should as well. Spoken as a man of true faith. But of course, Father, you're not the only one who places his faith in higher powers. Speaking of higher powers, I have to go prepare my sermon for tonight. And what lessons will be taught today? You know the usual. Sacrifice, devotion, faith, the cornerstones of any religion. Even the vanguard seem to follow these tenets. They require devotion through faith just as much as we do. Good night, Raúl. Que Dios te bendiga. It's beautiful in here, don't you think? So quiet, so spiritual. See, I'm no Catholic, but I still like coming here to meditate. To pray if you want. If you're not a Catholic, who do you pray to? To the universe. To the balance. To the rock in this floor and the air around us. To you and to myself. What is that, Buddhism? It's life, señorita. Pure and simple. So, what did you dig up today? Oh, nothing, except for everything you ever wanted to know about the Vanguard and Jacob McAllen. You got the information? You found Warren? He helped you? Eventually. It wasn't easy, but I know where to find McAllen, and I'm working on how to get there. I should be all set by tomorrow. Good news. And just in time, too. Things are not going well out there. What do you mean? The balance is collapsing, and magic is seeping through into this world. Stark is still protected by its strong currents of logic and order, but Arcadia is on the brink of war and utter chaos. Unless we act quickly, Arcadia will fall into disorder, and Stark will follow. Can't we get help? Everyone with the power and will to help is doing so, but you are so much more important than anyone else. You can travel to Arcadia to bring order to chaos, at least until we find the Guardian and return him to his realm. What about the Vanguard? We investigate your lead tomorrow, yes? If we find what we are looking for, if they have the Guardian or know where he is, then we are one step closer to victory. But we still need to find the entrance to his realm. And the situation in Arcadia is not getting any better, not without your help. I don't know anything. What can I do? By just being there, you are helping. You are strong in the balance, April, and your power flows into those you meet and helps them against the tides of chaos. Whatever you do, however you do it, you are helping. I still feel so helpless. I don't understand half of what you tell me, and as for the other half, I can't help being skeptical. Good. Do not trust everyone or everything, and make a stand against that which you do not believe. Just be sure to accept the truth when you find it, and embrace the good in the world. I'll do my best. What are we going to do now? Tomorrow, we will visit with McAllen, find what he knows and use it. Then the day after, you will go back to Arcadia. At most, we have a week, but it should be enough. As for today, relax, be with your friends. I don't think I'll ever be able to relax again. We pay a heavy price for our knowledge, yes, but try to enjoy yourself because the hard work begins in the morning. I will see you then, yes? Wait! Where are you going to be this time? We will meet here, yes? I'm afraid I cannot go back to Venice, not now. There are people looking for me.
The Vanguard? Yes. They know what I am, who I am. They will not rest until they have me. So we must work very fast to destroy them. Tomorrow, then? Tomorrow. Have a good night, okay? Be careful. Thank you, señorita. And you. Там мутный тип какой-то. Она наивная дура. То есть, по факту, ее же пользуют. В пансионат. Ну, я немного читерил, ну, типа, решил, просто чтобы ускорить прохождение. Смотрится, что как будет. Когда я смотрю, чем дальше, тем быстрее оно будет. Акты быстрее будут двигаться. Это сейчас он медленнее идет, чем... Ой, нет. Они медленно идут, а потом будут быстрее идти. Hey, what are you doing? Despacito. Почему-то вспомнилось. Давайте забудем эту песенку. Если я ее найду, вот что вопрос. Это да, это она. Не знал, что он так звучит. Не очень. До свидания. Деспасито. Песня Деспасито. Charlie? Emma? What are you guys doing here? Хороший вопрос. We locked ourselves in to wait for you. I hope you don't mind. No, of course not. By the way, I think Zach was spying on you guys. I caught him leaning up against the door, and he hurried back into his room the second I arrived. He's such a loser. And he seems to have a personal vendetta against you now after what you did to him. Or what he claims you did last night. Gotta love the guy. So what's up? What's the occasion? We want to know what's going on with you, April. What do you mean? Nothing's going on. Don't lie to your best friends. That's way below you. We know something's going on. There's no point denying it. For 3 days straight, you've been away all day. You've been acting weird and hanging around Cortez, of all people. And then today we find out you've been up to Metro Circle by yourself? I mean, April, for God's sake, what is going on? Just exploring the city and meeting new people. Why? What's wrong with Venice and your friends here? It's getting old. I'm looking for new impulses and inspiration. So I haven't been around the past few days. Big deal. You guys aren't my parents, you know. We're just worried. But if you tell me that's all it is, that there's nothing else going on, I'll accept that. You've never lied to me, April, and I trust you implicitly.
Давайте не будем That's говорить all it правду. is and nothing more. Okay, then everything's okay. I hope you don't think we're meddling, but we just care so much about you, and when something feels wrong, we do our best to help you. Thanks, Charlie. We're all hanging out at the cafe tomorrow night, April, so you're just gonna have to join us. I promise. Now get some sleep. Sorry to tell you this, but you look totally exhausted. I'm glad we had this talk. Thanks for checking up on me, guys. Sure. Good night. Good night, Charlie. Good night, girl. Sweet dreams. Оу. Ну кто так спит? Куда они сейчас назад ворвались? Сюда, What's что that ли? noise? ворвались? Интересно, что по идее выбить дверь внутрь тут будет сложнее, потому что дверь открывается внаружи. На самом деле, я вообще больше смотрю и думаю, что Dreamfall-то, мягко говоря, сильно похож Where's that на light coming from? первую часть. Вот так, построение сюжета, происходящие события. Oh! Chapter 4. Monsters. Despacito. Oh, not again. Ну, I hope this is a dream. I really do, because if Cortez didn't open a shift, who did? подожди, How will I get Кортес, home again on наверное, my own? схватили. Они к ней вломились. Нам показали, что Кортес все. No dream, and I'm guessing this is Mercuria. It smells like it, like a mix between fresh flowers and cow dung. There's some kind of party going on in there. Так, сейчас. I'm in my undies. That's so not Не то, что appropriate. лифчик, это я бы сказал, что у него этот. Как называется? Ну просто вообще. Попка. Excuse me. Hello? Hi, hello, do you work here? Do I work here, child? I'm the owner. I own and operate the Journeyman Inn. I'm very sorry, ma'am. Your apology is more than enough for me, child. What may I do for you? What's your name? Benrima Salmon. I'm the owner and proprietor of this inn. I bought it with money earned through honest trade in the Southlands.
tobacco, wine, slaves. That is where I'm from, the Southlands. I'm April. April Ryan. Well met, April Ryan. Have you come to meet someone, a handsome young suitor, perchance? No such luck, I'm afraid. I'm here more by accident than anything else. Ah, no accident, April. Fate. Fate delivered you here tonight. You are strong in fate, are you not? What do you mean by strong in fate? You shape your own fate, and not the other way around. You are what the Dark people call a wave. How can you tell? I am not only an innkeeper, child. I am a seer, taught by my mother, who was taught by her mother before her. And so it goes back to the dawn of our world, to the dawn of magic. What's a seer? A seer is someone who can tell something about people, about events, about the past and the present and the future, just by looking at you. When I look at you, I see. What? What do you see? Most people are drawn along by events, by fate, like a carriage after a horse. But some people know how to steer the horse, to change paths at will. You are such a person, but there is more. Tell me more about my future. It is strange. I see many paths, but they are all dark. I cannot tell much except that you are strong in fate, and strong in the balance. And you are strong in magic, too. Magic? That can't be right. I don't know anything about magic. You do not have to know about magic to be strong with magic. If you ever learn how to harvest your talents, you will be a strong artisan. Artisan? Where have you been schooled, child? Have you forgotten your lore? My lore? Yeah, well, I haven't really had much use for my lore lately. The artisan is the most powerful of magic users. She is able to shape magic and to use it by force of will alone. An artist can use magic shaped by others, mold it into new magic. New art. A magician, or sorcerer, witch, warlock, can read and write incantations, drawing spells from the power of words. And the alchemist can create magic potions. He is the least of the four. Anyone with proper education can be an alchemist. The other three require some form of talent for magic. Is there a party going on? Is there a... Oh, child. Do you not know? It is the Feast of the Balance. Have you never taken part in the celebration? Unfortunately, no. I'm not a party person. For as long as I can recall, the feast has lasted 3 whole days and nights, and everyone celebrated openly. Now, this year, there is great concern about the Vanguard and their supporters. So this year, the Feast of the Balance is celebrated inside, behind closed doors, and for 1 night only. But there's still much food and drink. And you are welcome to join if you so please. I don't think so. I don't know anybody here. You're not with the Vanguard, are you? No, I'm from somewhere else, far away. So it would seem. Well, if you feel up to it, child, you are welcome to join in the celebration. Thanks.
why do you celebrate the Feast of the Balance? You are a stranger to our customs indeed. The balance? You do know about the balance, do you not? Sure. The balance between magic and science. I know about the balance. The balance of all, child. Everything is in balance, and the Guardian watches over the balance and us. We celebrate the Feast of the Balance to give our thanks to the balance and to the Guardian. If our devotion to the balance falters, if we lose our faith in the Guardian, then we are inviting chaos to destroy us. This is what the Vanguard is doing. Inviting chaos. They are dangerous. What's the Vanguard doing to destroy the balance? They are not doing anything to destroy the balance, but they destroy people's faith in the balance. They speak to the people, telling them how the Sentinel, the Fathers, are holding our world back. And that if we were to use the balance to our advantage, we could return to the old ways, the ways of the ancient Earth, before the divide. Vanguard promised the people power and wealth and happiness, but they intend only destruction, death. Thank you. I am at your service any time, child. I am afraid I must go take care of my guests now. Enjoy yourself. Думаю, мужиком еще надо поговорить. А вот с этим. Thank you, April Ryan. What? There is no time here, but there soon will be time for you and I. Time enough, to be sure. You are speaking to me, April Ryan. We have spoken. I don't understand what you're... And how do you know my name? Who are you? Have we not met yet? I was sorry, then, for confusing you. I will be Abnaxus of the Venar, ambassador to the Ireed Council in Marcuria for a time. I think I would have remembered you if we'd met. Who told you my name? You did. You are saying your name to me, April Ryan. In this moment, you tell me your name. You question why I know your name, and you speak to me the blessings of the balance for my long journey home. Sorry, I really don't know what you're talking about. It is difficult for us too, April Ryan, to understand you. We, the Venar, are not perceiving time like your people. In this moment we are everywhere. In this moment we are nowhere. Чувак, видимо, But there is a трехмерный. veil. Beyond this veil we are not seeing, but you have. You will be seeing. You are seeing. What veil? The veil created in chaos, by chaos, with chaos. It is a dark presence in our future, yes, future. A dark veil which hides the things that have been and will be. What's all this got to do with me? It was late. You were tired. We have talked in the morning when you come to visit me. Now you understand everything. Thank you, April Ryan. The blessings of the balance to you too. Did you just invite me to your home? I will. Как мастер I какой-то. did. I invite you to my home, April Ryan. My home was in the Marcuria City Green, and you will find it in the morning, before chaos came. I am explaining everything, and you understood. It seems I've already accepted your invitation, so I guess I don't have a choice. That is what you said. Good night. You will sleep well. Топовый чувак, да. That looks like a really, really comfortable chair. It's a very comfortable chair.
open fires are so enchanting. Assorted bottles, herbs, and spices. They don't look so different from farmers and craftsmen back. It's their first date. I really am getting tired. I should find somewhere comfortable to sit down, rest my legs for a few minutes. Пробуем, потому что, типа, ну... Стать как всякие, типа, пикаперы. Просто уверенно говорит, что, типа, все, пошли. Не сказать, типа, куда пошли? Ну, все, пошли там ко мне и все. Чекать. Wake up, child. Sorry, I guess I fell asleep. What time is it? It is morning. We need to clean before we open for breakfast, so I had to wake you. I slept right through the party? It seems so. You did not stir even when everyone was leaving. Oh, well, I feel pretty good considering. You look a little pale, but it's nothing a good porridge won't fix. Not to sound rude, but I've had my fill of her for the moment. Nothing but ashes left of the fire now. The back rooms are both empty. Do you intend to walk about in that outfit, child? It is day, it would not be proper. It's all I have. Come, we will find something more suited to a young lady about the city. Кстати, Танюша, я хотел сказать, наверное, пока этих вечерних стримов, киностримов не будет, наверное, со среды продолжим их. Надо немножечко это делать перерыв небольшой. How do I look? Я это расписание повешу потом. Ничего страшного. Well, it'll have to do for Всегда now. надо сделать небольшой You do not перерыв. have the most womanly of forms, but I'm certain you will fill out in time with the right diet. Thanks. Thank you for the clothes, for everything. You will have time aplenty to thank me while you are cleaning plates and cutlery, child. I'm sorry. Work? Those clothes do not come free, child, nor does a night spent sleeping before the fire. I'm not asking much, only for a helping hand in cleaning. All right. Tell me where to start. You can start Сегодня, carrying in the завтра, да? mugs from the back room. You did good work for me today, child. More than was required. Here you are. Some coin to help you out. And keep the clothes. You seem to have grown into them already. Так.
Странное существо. I wonder if she's caught anything to square jaw and broad shoulders. A real farm boy. Quite a sexy one, too. Нам пойти сюда надо идти. На маркет? Нет, не на маркет. Если не туда, куда я думал, вот сюда надо идти. Столс. Hey, you! What's going on? Why didn't you deliver any maps yesterday? I wasn't around, sorry. Well, there are more maps to be delivered, and my customers are getting very impatient. Did you deliver the map to the Rolling Man? Yes, sir. All right, let me see his signature, and I'll give you your next delivery. Weren't you supposed to make a delivery to the Rolling Man? Yes, I was. Then what in the deepest, darkest recesses of Mount Tierney are you doing here? Get to it and remember to get his signature. Сейчас ничего не понял. Как будто бы я этот не подписал тогда. Сейчас проверим. Этот везде ходит чувачок. Assorted cargo. It's a lighthouse. One map of the Sea of Songs to Captain Horatio Nebeve of the White Dragon. And a map of the Wasteland to the Rolling Man. One map of the Northlands to be delivered to Tonlyak at the Journeyman Inn. Я вот сейчас не понял. Точнее, я понял, но я одновременно с этим и не понял. Rolling Man. I should at least say hello before getting down to business. Hi there, Mr. Westhouse. I'm back. My word. What on earth possessed you to return to this godforsaken place? You were lucky to escape the first time, but now you're really pushing it. It's not that bad a place, or else you wouldn't stay here. Besides, this time I didn't exactly come here by... I stay here because I'm a true masochist, Miss Ryan. And who forced you to come? Was it... He doesn't even know I'm here, unfortunately. No, I think I had some kind of accident with my so-called powers. I shifted in my underwear. No, ha! Isn't that the way it is, though? We always cross the rift at the most inopportune times. Care for a drink? Oh, no, that's right, you. Would you mind helping? I've nothing. Do you know anything about dragons? I try to stay out of the affairs of the kin these days. What precisely do you wish to know? There are 2 dragons in Arcadia, and I'm trying to locate them. Yeah,
I've heard that tale myself, but no, I don't know anything about it. You'd be better off speaking with the Sentinel Minstrom. After all, religion is their specialty. I'm looking for a disc that will open up the Guardian's realm. That's religion, Miss Ryan. And the only things I worship are whiskey, a good cigar, and a nice long... Anyway, don't ask me about all that balance mumbo jumbo. Would you be able to tell me where I could look for the entrance to the Guardian's realm? In Tobias's pants, if he had his wish, I'm sure. No, I'm sorry. I don't know anything about the Guardians, balance, or Sentinel, or gardening. Now, if you're interested in bullfighting, I could talk all. Bullfighting's a horrible act of cruelty to animals, and not much of a sport at all. I'll just forget you said that, Miss Ryan. If there's one thing I miss about Stark, it's bullfighting. You'll be happy to hear, then, that they abolished bullfighting hundreds of years ago. Damn. I can't think of any more questions for now. Then... Thanks, Mr. Anytime. Sign this, please. It's just to confirm that I made the... Certainly. Странно. Enter, honored guest, and I would have been... Это этот. Be welcomed, stranger, to my abode. Stranger? Don't you remember me? You invited... Every moment we meet, and every moment we part. You are both stranger and friend, April Ryan. I'm sorry, but could you try to be a little less obtuse this time? I have a hard time understanding half of what you say. I will beg for your forgiveness, April Ryan. I had a hard time to make myself understood amongst other. I will pull myself into this moment, difficult as it may be, so that we can communicate and so that you may understand. It is important that you understand. Who are you? I am Abnaxus of the Venar, ambassador to the Ireed Council in Marcuria. My people live far from here, and they do rarely visit your kind, and so I am their sole link to humans and Dolmari. Why is that? I alone among the Venar am able to focus on a particular moment and thread in time, and so to speak with those who flow with time. How do your people perceive it? It is hard to explain. Any moment before this moment and any moment after is the same to me as... I think so, but how's that possible? Everything is possible, April Ryan. There is magic, and there is science, and between the two, everything is... Can you see the... To me, every moment is the same. There is no future. I can relate moments you have yet to see, and I can unravel possible threads. But remember,
The future I see may not be the one into which moments and threads fluctuate, change. I can remember things that have never come to pass, and I have seen things that will never be. So you can't tell the... I would see your possible futures, the likely threads among hundreds. If there was not a veil in time... What's this veil you keep talking about? Somewhere ahead, in our path, there is a dark veil through which I cannot pass, past which I cannot see. It is disconcerting to me to be blocked from the moments of my... How did this veil come to be? It was, no, will be, created in chaos, by chaos, to keep the future hidden. All threads converge on a single point here, beyond the veil, and this will happen only once. It is written. Written? Where? In the prophecy. Tell me about the... Words have been written by seers who can discern from all possible threads the threads that are certain to be woven. These words are the prophecies. And what do the prophecies say? Prophecies speak of a time when the balance will falter, weakened by the assault of chaos and its servants. The moment the veil falls is the moment of uncertainty. The balance may stand, the balance may fall. Я забыл. I cannot tell which Ну, it типа, will если be, еще афиша там and I висела, еще cannot с even понедельника, что see мы будем the смотреть. Я просто вы possibilities, помните, the вы threads видели. Я extending просто from забыл. each Представляешь, fork. что мы посмотрели. Я думал, хотел But the написать, но забыл. prophecies also speak of a Вечером же savior, посмотрели. as the prophecies usually do. One Я вот так скажу, who мне will там было bring жалко order to этого, так chaos, называемого only антагониста. to release chaos on the innocent. One who will restore the balance, only to finally break it. That doesn't sound like a savior. The word in my tongue is Kanang La. Literally translated, it means the small seed. Вот, мне было там интересно именно... Ну, в смысле, мне было жалко этого антагониста. Понятное дело, протагониста тоже жалко несколько, типа. Но жалко за то, что его наказали за какую-то фигню. Ну, типа... Он там во многом-то не виноват-то был. То есть, ну, слух распустил, но сам-то никак не вредил. Ничего хорошего, с другой стороны, поступок не стоил такой извращенной мести. Но месть, кстати, тоже забавная. То есть, как он отомстил. Тема с этим, с гипнозом в конце, ну, такая странная, если честно. То есть, мне кажется, там просто было бы достаточно сделать так, что он, типа, сказал, нет, не открывай, и все. И сам бы просто с этим жил бы, с этим фактом. Ну, либо не жил бы, а тоже как этот чувак застрелился бы. И выяснилось бы, что его то есть забеременела, например. Что там еще было интересно? Сцена, когда он типа пробивался через коридор этих, ну там, через коридор охранников, она снята прикольно, но немного странно. То есть там в какой-то момент он типа, там просто половина охранников куда-то подевалась. Показали, что они типа лежат и не двигаются. А вроде до этого двигались, вставали и опять на него напрыгивали. Ну, такое. То есть интересно, но чего-то как-то вот, ну... Может быть, ему имбаланс не хватало дать его, сделать его чуть более сильным. Не знаю. А еще интересно, знаете, о чем я подумал? Там потом показали, что у них у всех камеры же стояли. То есть, и очевидно, что они должны были стоять. То есть, фактически, получается, они видели, что он там делает, когда он там, ну, он там этот проход копал.
Они ему никак с этим по этому поводу не мешали ничего делать. Вот это немного странно. Можно было проследить за тем, как он там копает, и всегда подержать руку наготове. В какой-то момент, когда он был, ну, если хотели там не поиздеваться, в какой-то момент, когда он был почти уже там, думал, что вот-вот уже вырвался, надо было там опять его усыпить, и прям не выпускать, а, ну, допустим, там так типа удачно совпало, но я думаю, выпустили его тоже как раз потому, что он уже, это было видно, что он сейчас вот вырвется. Может вырваться, и надо всем было что делать. Можно было просто поиздеваться, и ну, как обычно, они усыпляют его, потом бац, а там все опять забаррикадировано. Типа, давай по новой, Миша. Can I ask you a few Yes. Ну да. Такой корейский. Could you tell me a little bit about yourself? Me? About myself? Я не знаю, чем We, the отличается Venar, are not американский good обой. at speaking of ourselves. We always know who we are, and so we have no need to tell each other. Well, are you married? Do you have kids? Or perhaps your people don't... Yes, we do marry, and we always know Что, как ваши who we дела, are to be Флемингшон? Как, with, хоть because временную our учебу? future is also our past, and so we also know our children, even though, according to your reckoning, they have Мы говорили, что yet нам to be немножечко born. подотстали от своих накама. My wife was, is, will be the beautiful Abyanda. She lives by the Bay of Fire in the east. She gave birth to our 3 female children. How long has it been since you last saw them? I see them now, April Ryan. Do not forget I perceive time in a different manner from your kind. I have given them your... Well, say hi to them for... Why did you come here to Mercury? I was chosen to be ambassador to Ireed when I showed a talent for seeing the flow of time from one point to the next. I was trained for a long time in locking myself into a single moment to communicate and understand your world. My people do not normally involve themselves with others, but the veil has forced us to do so. Why don't the Venar want to involve themselves? In the wrong hands, our knowledge is dangerous. To know of the possible fluctuating futures, this can be a weapon to some who flow with time. We cannot interfere with your time. We are not allowed. Who says? The balance, the guardian. The guardian watches not only the balance between worlds, but also the balance within. Time is in balance, and if this balance is upset, the guardian would know. I thought the Guardian was gone. So he is, and that makes it even more crucial to my people that we preserve the balance and not upset it. Chaos is our enemy, April Ryan, and we do our part to keep it at bay, as do you. Are you planning on ever going back to your people? When we pass through the veil to the other side, Может and быть, так и time yet бывает. again Я opens когда up, сворачиваю. I will return to my people. I look forward to that day. I miss my people, and it is hard to speak with your kind. It makes me tired. А так ребенок-то I выздоровел. know what you Или mean. хорошо. I'm a stranger отлично. here too. You will bring us through the veil, April Ryan, and then we can both leave this place and go home. Хорошо. Where Напишу is your home, потом. Obnaxus? Всего доброго. Across the border mountains and north, to where the forests are evergreen, and where in winter the land turns white. Do you know Father Tobias is a faithful servant of the balance, and he is a good man. He leads the sentinel down a narrow path, but he never wavers.
We are friends. So, I can trust him? Trust is a concept which often puzzles me. Amongst my people there is never distrust. We always know the truth. But amongst your people, amongst those who flow with time, trust is important, a fragile thing. But yes, I do think Tobias is to be trusted fully. I cannot see beyond the veil, but up to that point there is no thread in which he betrays your trust, April. Have you heard of a man named... No, I have not. But that does not mean I do not know him. Names are often fleeting. Your mentor? He is a shift. No, I don't think so. He doesn't travel. Shift between Stark and Arcadia. I do not see him in my life, April Ryan. I do not know him. Beyond the veil, perhaps, but not... Thanks, You... I need some help in my... Yes. I did? And what did you... That I will help you as much as I... I'm on my own. I've heard that one before. Have you heard of a disc that works as a key to the Guardian's realm? Yes, but very little. It has been spoken of in the I Read Council only recently, brought to attention by the Tyrant ambassador. He wished to know where it is. And what was the answer? No one at the council knows or admitted to knowing, and the ambassador was asked to speak with the Sentinel, which he is unlikely to concede. The Tyrant are allied with the Vanguard, and so are in political and ideological opposition with the Sentinel. I know Vestrum Tobias. He would not speak a word with the Tyrant, nor the Vanguard. Not unless it was to challenge their philosophies. Do you know anything about a rift? I have heard speak of such a thing. I believe it was where the tower was built and the divide created, when the earth was one. Any idea where... I am afraid the Venar were never very involved in the affairs of the Sentinel, nor took any part in the divide except to agree to the necessity of it. We had little choice. We are a magical people. We need the balance, because we could not survive without magic. What do you know? I do not know much about the kin, but I do know a little. Perhaps it will help. The Draic kin came to this world a very, very long time ago, before the dawn of man, before the divide. The Venar had yet to learn to be outside time, and there were few other peoples on earth. The kin played an important part in the divide, in separating magic from science, and in the founding of the Fathers, the Sentinel, to watch over the balance. It is said that after the divide of the 4 Draic kin that came to Earth, 2 went to Stark. But that was a long time ago, 12,000 of your years. I do not know what has become of them since. You don't know where I may find these Draic? No, the white of the Draic kin, the mother, has, according to legend, been sighted. The tale of the silver spear of Gorimon speaks of the mother and her child, though I think this is but a tale, and far from the truth. The story is called The Silver Spear of Gorimon? Yes, unfortunately I do not have this book myself. What about the other dragon? Of the Draic kin, I only know of the mother, the white of the kin, although I have heard tell of a god who fell from the sky into the ocean a great long time ago. But this may also be just... What else do you know about this god who fell from the sky? Only what I have told you. Someone with greater knowledge of the ocean and the creatures that live beneath its surface may be able to tell you more.
So you don't know where I can... No. How would I go about fighting chaos? You cannot fight chaos. It is not so simple. To oppose chaos, one must return order to that which has been affected by chaos, and thus reduce its powers. But this is not something everyone can do. That's about... I am... Thanks. Goodbye. С одной стороны, мы сделали часть того, что надо будет сделать, но с другой стороны, я не знаю, что делать с этим листочком. One map of the Northlands to be delivered to Tonlyak at the Journeyman Inn. One map of the Northlands to be delivered to Tonlyak at the Journeyman Inn. It's Captain Nebevate. It's Captain Nebevate. One map of the Northlands to be delivered to Tonlyak. Я не мог это раньше выполнить, это факт. I look like a serving maid. The back rooms are both empty. Ладно, предположим, все нормально. Good beast. Yeah, good boy. Так, пойдем снайперстичком поиграем. Here's my coin. Now, how do I play? I place one cup on top of your coin like so. Then I shuffle them like so. Now, you guess which cup hides your coin. If you get it right, you win another coin, 3 in a row, and you win a prize. Nothing happened. Hey, that cup moved. It's gotta be this one. That's correct, but you used magic, didn't you? You used your... Nah, your amulet didn't light up, did it? No, but it's impossible. Because you use magic yourself? Because nobody's supposed to ever win your game? They have a name for people like you, sir. Con artist. Whatever. Prize? You don't get a prize for winning once. Especially when you're cheating. You want me to call the city guard? I demand a... Oh, by the gods of gambling. Here, take this and leave me be. Что он мне дал? A calculator? Where did you get this? Oh, I don't know. Won it off some guy who got it from someone else who's supposedly been in stock. It's it's a valuable souvenir from the mysterious and elusive world of... Now, would you please let me... I'm not talking to you.
I'll make a trade with you. My magic wand for one of your prizes, and then I'll leave your game Даже alone. знаю, что я его заберу. Ворону. What's the catch? No catch. You get a magic wand, and I get one of your exotic. All right. Fair enough. Which... It's an important choice, so I'll think about it before I... Very well. But honor our agreement. And for the love of the balance, don't sell that magic wand to anyone but... Пойдем в храм, посмотрим, что там. Ну, там надо с Тобиусом потом книжки читать. Книжки. Oh, yes. Good morning, Tobias. Why, it's April, my friend from Stark. Have you come to visit us? So it appears. I didn't exactly come here by choice this time. Oh? How so? In a weird and twisted way, it's nothing out of what's become the substitute for ordinary in my life. One second I was in my room in Newport. The next, I was in a dark alley in Marcuria. You must have opened a shift while you were sleeping. Good. This means you are learning to harness your magic. Yeah, I guess, except I don't think I'll be able to get back home again. And this time, my mentor, Cortez, has no idea that... But I'm sure you will find a way to channel and control your power soon. In the meantime, is there anything I can... I need to locate... The disc that is the key? Yes, it is needed. It might even restore balance, provided the new Guardian accompanies it to the tower, of course. But you wish to find... I have to. Cliché or not, it's our only hope. You, do this often, then? It's an expression. Heroism in my world is more of a cliché than anything. I do not understand. But then I am merely a servant of the balance, while you are... more. As I told you once before, when the Earth was divided, and the realm of the Guardian created, a disc was forged in the Well of Making. The disc was to serve two purposes. As a key to the Tower of Balance should it become necessary to enter it in the Guardian, and as a replacement for the disc that is already in the tower should it be broken. The tower is now abandoned and locked, and the old disc shattered. I do think the time is right for the second disc to be brought forward and used. Where is the... At first, more than 12,000 years ago, it was kept in the open, at the Sentinel Enclave outside Marcuria. However, when thieves attempted to make away with the disc, it was taken away. Why? So that the four parts of the disc could be divided amongst four of the magical people of Arcadia. People who would have nothing to gain from the balance being compromised. What people were the disc divided? This I cannot tell you. I am not sure anyone remembers now. But it would be in the scriptures, I am certain. What scripture? The scriptures of the balance. There are 13 of them. 13 is a strong number, rich in tradition, and... Did you know the Ireed High Council consists of 13 ministers? No, of course you don't. 13 was also the number of the fathers who begat the Sentinel, and who built the Tower of Balance. Where can I find the scripture? Pay a visit to the Sentinel Enclave. Located outside the great library of the Enclave contains every book ever written by an Arcadian minstrel, and most others as well. Speak with Minstrom Yerin, the keeper of books. Tell him I sent you. I need to find the entrance to the Guardian. There is one. You are right in that, but where I would not venture to guess. In the past, when the time came for the Guardian to step down and another to take his or her place, the Guardian opened a gateway wherever it was needed. A Guardian, still in full control of the balance, can invite anyone in and let anyone out. But with the Guardian gone, the only way in would be the point where the divide was first created, where the tower... Isn't that location written down? Remember that this was done on the old Earth before the divide. After the divide, after the creation of Stark and Arcadia, places were shifted about. This entrance may not even be on the ground anymore.
What do you mean? It could be up there, in the sky, or far below us, through the crust of the earth into the molten depths below. I cannot say, and I do not know anyone who could. I need... What's the difference? Dragons is a word from your world. The kin are not what they have become in your legends and fairy. But they're real, aren't they? Oh, as real as you and me, April. And old. They have been here since before our time. As you probably remember, the kin were instrumental in the Divide, saving mankind. But I know so little. Only what I can remember from my studies when I was a minstrel at the... How can I get... Books, daughter, books. The wisdom of the ages. There is one tome you should study, called The Secrets of the Dry Kin, by Minstrom Elniak. Where can I find... Again, you will find... Isn't there any way to... Perhaps with careful investigation of the old texts. Histories of Arcadia, of the Divide, the scriptures. I do not know. Again, you will find these texts at the Sentinel Enclave. Speak with Minstrel. Where can I find this? Again. I need help. Unfortunately, I'm in no better state today to help you shift than I was the day before yesterday. You are the one with the talent. Thank you to... Good to know. Угу. Надо в Сентинел идти и там в библиотечку заходить. Книжку читать. Беги, Эйприл, беги. Какой-то пустынненький немножечко. The dragon's mouth is pointing straight down at the middle of the floor. It's a circular hollow, about 20... It's a small recess about the size of my fist, with a thin duct extending from the recess to the circle. There are 3 others just like it, arranged with equal distance to each other in a circle, and all connected via a duct to the center of the floor. Это не сюда надо. Там было написано налево, а я пошел направо. Очень странно, кстати, рожица там. Вообще на карту не надо выходить. Странно они пишут на это, если честно. Их не пишет, и все было правильно написано. Я не понимаю сейчас. I look like a serving maid. Oil lamps, or whatever their magical equivalent may be called. It's some kind of sandstone, very malleable, but also very vulnerable to the elements. These cliffs probably have huge...
It's a small recess about the size of my fist with a size of my fist with a thin duct extending from the recess to the circular hollow in the middle of the floor. The dragon's mouth is pointing straight down at the middle of the floor. Что тут не так? I can't hold my leg. Hello? Shoot. Did you ever hear a story about a god who... Stories aren't my thing, April. You should visit a library. I'm sure you'll find some stories in the books. I know the Sentinel have a library somewhere near the city. I've also heard rumor of a people with wings who do nothing but observe and record history through stories. But Still, if you're looking for stories, What did... They're supposed to be great storytellers, and they... I don't have any... Very... I have some... Shoot. Thanks, I'll... Нет у него ничего сказать мне по этому поводу. Enter, honored guest, and I would have been with you presently. Can I ask... Yes. Thanks. You... About my... Anything... What else? Only... So... No. That's about... I am... I'll talk... Blessing... Угу, тут некуда идти. Ладно, хорошо. Иди сюда. Бронит надо поговорить еще раз с этим монахом. Нейромонах. Это я не... Он не прибывает, это я просто скипаю диалоги, я не этот... Ну, я уже с ним разговаривал, поэтому не вижу смысла вчитываться и... Ну, типа, если ничего нового он не говорит. I'm never too busy for you. Where can I... Again, you will find these texts at the Sentinel Enclave. Speak with Minstrom Yeren. Isn't there... Perhaps with careful investigation of the old texts. Histories of Arcadia. Again, you will find these texts... Thank you. Good date. Анклав пишет, поди. Я такой агат, а по анклав вообще ничего не понятно.
One map of the Northlands to be delivered to Tonlayak at the Journeyman Inn. One map of the Northlands to be delivered to Tonlayak at the Journeyman Inn. Ай, ну я все понял, что не так я делаю. Эти вот иногда проходы тупо не видишь. Oh, goodness me, I didn't hear you come in. By the way, you haven't seen Volume 6 of the Complete Annotated History of the Northlands, have you? I could have sworn it was here yesterday. Sorry, no. I guess someone else must have taken it. I try to tell them to write down what they borrow on the list, but they never listen. Only last week I spent 3 hours searching the entire Enclave for the second scripture of the ballads, the scripture of song, before I realized that Vestrum Tobias was studying it back in the city. Now, such incidents could be avoided if only, and this applies to you too, young lady, people would sign out the books they borrow when they borrow them and sign them back in when such a simple procedure. It shouldn't take more than a few seconds to jot down your name and the name of the book you borrow. It makes my... now, which book did you want? Are you Minstrom Yeren? Yes, of course. What a... How would I know? I don't know. I am Minstrom Yeren, keeper of the great library of Marcuria. In fact, this is the greatest library, perhaps, of the entire world. Although they say the Dark People have a library as big, if not bigger, than this one. But of course... I don't think... What a silly question. Of course you haven't. You're not of the Dark People, are you? You don't look like any Dark People I've ever seen, so I can't see how you could possibly... Now, where did Volume 6 disappear to? Tobias said I should talk... Tobias? Vestrum Tobias? I haven't seen him for... Well, he was in last week, but before that it must have been... days, at least. How is he? Still eating enough? I must tell you of this funny story I heard the other day, of how Vestrum Tobias eats enough for a table full of minstrum. Or was it one Elguan? Although the Elguan don't, as a rule, eat very much at all. Did you know that the Elguan can smell water more than half a day's journey away? Amazing, amazing creatures, perfectly suited for life in the desert. The balance provides, that's for certain. Vestrum Tobias recommended that I look at some books. Books is what we do best here at the Enclave, that is for certain. Which book would you like to... I'm looking for a story called The Silver... Yes, a fanciful tale if I ever saw one.
but a charming one. Did you know that I'm often paid visit by adventurers wishing to read everything available on the sphere so that they too could set out on their foolish... Yeah, don't you just... Well, they pay for my bread, milk, and butter with their contributions to the coffers, so I shouldn't be too critical of them. But they care not about the books. They care only about what... I care. I can tell. So, the Silver Spear of Gori... I did find something of interest. I'll leave it here for you to... Честно говоря, вот этот текст, который не озвучил, я читать не собираюсь. Он очень криво и мелко написан. Давайте без него. Are you done? Let me take that. Я думаю, это было очень интересно написано. Oh, goodness, it's you again. Could I... Oh, certainly. I'd like to read some arcane... A favored topic of mine. I have... О, господи, как же они этот момент затягивают. Мне сейчас мне там написано, все книги надо перечитать. Я думал, ну типа как будет вон, я немного в Genshin Impact как-то поиграл на днях, так просто там были эти кикады, прочие, там у них эти всякие раздачи призов были, я думаю, ну поиграю чуть-чуть, набрал всяких там местных плюшечек, посмотрел, что выпало, и не успел продолжать, я после этого все удалил. Удалил игру. Типа фиг с вами. Там был миссия библиотеки, ты приходишь в библиотеку, и там ты просто так раз и прочитал книжки по-быстрому. Они просто все есть. Are you done? Let me take that back for you. Все книги там есть, они просто лежат. Это добавляется тебе в этот... добавляется тебе в журнал, где ты можешь их перечитать, как я понимаю. Потому что тебя прям заставляет это все читать. И ладно, фиг заставляет читать прямо сейчас, а это не проблема. Проблема в том, как это медленно реализовано. Could I see some more books? Oh, sir. A book on the history... I did find something of interest. I'll leave it here. Are you done? Let me take... Что называется, на память кое-что расскажу. Вспомнил такую тему. Нашел как-то, вот буквально на днях на один стрим. Посидеть, почилить, как говорится, просто левый. Нашел специально левый стрим. Если девушка там рассказывает про всякое, она там вот всякая соседка клевая. Училась на биоинженера, что-то такое.
Прикольно. Там вкус у нее специфический в плане того, что он там смотрит и чем увлекается. Ну ладно, чем мы будем ее за это булить? Там был момент, она сказала, что у нее, оказывается, был канал на Ютубе, и на этом канале она выкладывала видео. А видео были для того, чтобы развеять миф по поводу ГМО, что ГМО на самом деле... ГМО нет ничего, ну, вредного. Это ГМО типа не доказано. То есть его можно спокойно кушать, и все будет хорошо. Я принимаю эту позицию, она, ну, достаточно разумная и все остальное. Типа такой, слушаешь, я думаю, что ну да, все верно. И вот, и потом через на следующий день или там через день как-то зашел еще раз на стрим, там что-то сидели, разговаривали они там с чатом. В какой-то момент там мелькнула тема астрологии. Она такая, я и верю в астрологию. И такой, минуточку. То есть те, кто люди верят в то, что ГМО вредное, они тебе мешают, что ты им запрещаешь в это верить. Что ты говоришь, что в ГМО нет ничего плохого, что ты не просто запрещаешь, ты лезешь еще к ним, ты пытаешься их убедить, там, типа, все они тупые какие-то. А при этом ты веришь в астрологию. Такой, интересная логика. Я даже заметил, что, типа, у меня было бы меньше вопросов к тебе, если бы ты верила просто в какую-нибудь религию, в каких-нибудь богов, в какого-нибудь бога, в любую религию, у меня было бы меньше вопросов. Потому что проблема астрологии заключается в том, что там все сводится к тому, что положение Солнца относительно всяких созвездий, там какие-нибудь планеты тоже, там положение планет относительно всяких созвездий, Солнца и всего остального. И типа все это накладывается, и типа решает, каким ты будешь. И так, для справки, там был момент один, ну, который сейчас все знают, те, кто, по крайней мере, так, ну, немного по-другому смотрят на астрологию, а все знают, что когда были придуманы описания всяких знаков, когда было придуманы правила, по которым должно быть так и как иначе, ну, типа шел там, весы такие, козероги такие, скорпионы такие, рыбы такие и прочее. Когда это все было придумано, очень давно, звезды были по одному расположены. А сейчас, или в дни, когда люди рождались, там, последние лет 100, звезды расположены абсолютно не так, как они были тогда расположены. Все звезды не так расположены. Потому что Вселенная движется, все звезды двигаются, все меняется. Что, соответственно, нет никакого объяснения, никогда не бывает объяснения у всяких астрологов. Я не знаю, пока я никакого нормального, внятного объяснения никогда не слышал. Потому что тут же они начинают что-то сводить к какому-то, ой, ничего не так, все не это, типа есть какие-то другие у них там методики расчета, и все по-другому. Типа, это к чему это все? Ну, например, у Деграсса Тайсона, или как его звали чувака, был момент. Он рассказывал, что, вы знаете, вот, что многие люди, которые считают себя скорпионами, про скорпионов он говорил, и еще про кого-то. И сами, по-моему, на самом деле не являются ни теми, ни другими. А сейчас они скорее змееносцы. Потому что все сдвинулось. Ну вот и об этом же. А вот вы считаете себя козерогом, а на самом деле вы, скорее всего, кто-то другой. Потому что звезды сдвинулись, и дата все сдвинулись. А астрологам-то по барабану все это, они такие, нет, все не так. Потому что, а как ты будешь, типа, зачем тебе науку сюда приплетать? Это самое тупое, что есть у астрологов. Лучше, что они могли бы сделать, сказать, да. Сказать, все фигня, мы сейчас по-новому. Те люди все равно легко убеждаются в том, что там написано. Это так, как оно и есть. Описание людей, что такие люди такие-то, там, козероги такие-то, прочее. Как просто сдвиньте все даты, официально объявите, сделайте конгресс астрологов всего мира и прочее, сдвиньте все даты. И пускай будет у вас меньше скорпионов, больше всех, и всех прочих и разных. Так хотя бы будет меньше к вам вопросов и сложнее будет к вам придраться. С точки зрения всяких пришедших.
Но нет. Всякие астрологи в этом деле упороты. Именно астрологи. То есть людей, которые в это верят, там прям осуждать уж не будем. Как бы каждый верит во все, что он хочет. А люди, которые пропагандируют это все, у них уже упоротость есть, потому что они пропагандируют хотя бы неправильно. Вот. И что хочу сказать. Вот когда, ну, типа, я общался с этой девушкой, там еще другие люди в чате подключились. Типа, это какая-то непробиваемость. То есть, и даже моя попытка заходит через то, что, типа, ну, типа, как ты можешь тогда после всего этого доказывать, что ГМО не вредное? Как наука доказала, говорю, ну, типа, а как она доказала, что это вредно, а вот что... А наука, типа, по-твоему, не доказала, что астрология не работает? Нет, не доказала. У науки есть дело поважнее. Типа, я сижу и думаю, да как так не доказала? Там, я не знаю, это все разбирается от психологии до астрономии. Это все уже... Там психология, астрономия, медицина. Может быть, можно сюда добавить какие-нибудь общественные науки, если речь идет о предсказании будущего. То есть это все просто разбило всю любую подноготную, на которой строится какая-нибудь астрология. Все разбило. Потому что, ну, банально. Самое банальное. То есть, допустим, я как-то другим человеком разговаривал тоже на эту тему, и там мне сказали, что, ну, предсказание будущего фигня, вот описание человека, это правильно. И там есть один канал такой смешной, там, по манге. Там, типа, ну, шутки на тему козерогов всяких, скорпионов и прочее есть. Ну, типа, кто такие скорпионы, кто такие тельцы, кто такие этот. И я все и посмотрел. Я обратил на одну вещь внимание. Треть или четверть, ну, допустим, лучше треть, а может даже половина всего, что сказано про любой из знаков, оно повторяет то, что сказано про другой знак. Просто это сказано немного иносказательно, немножечко по-другому, но по сути, то есть, например, упрямство. Я помню, там, он, типа, бахнул тельцам, типа, не упрямство, ну, или сводит все к тому, что не надо спорить. Но спорить и упрямство — это одно и то же, по сути. Ну, типа, с человеком не надо спорить, и человек упрямый, то есть его ни к чему, его ничего не приубедишь, правильно? Правильно. Если с человеком лучше не спорить с этим человеком, то тоже, типа, значит, почему? Потому что его не приубедишь. Или, типа, ну, он упрется. Ну, типа, и в итоге возникает, и ты смотришь, у тебя там половина этих знаков, у них упрямство стоит. Просто оно названо по-другому. Оно немножечко по-другому описано. Такой сидишь, думаешь, да, господи, то есть у вас даже фантазии же не хватило. Или хватило бы фантазии, но если бы не хватило фантазии, все бы пошло по известному органу, потому что... А как ты твоя задача сделать так, чтобы некоторые люди что-то могли в чем-то найти. То есть я одно время все это засчитывал, там я даже все еще состою в группе, типа что-то про скорпионов. Я это иногда даже постить себе на стену. Для меня это, во-первых, было чисто по приколу, а во-вторых, я этим интересовался чисто из того, чтобы понять больше, не то чтобы себя, а больше понять термины, которые используются для описания тех или иных людей. Чтобы, типа, узнать вот такой термины, которые описывают психологические какие-то особенности человека. Подумать, есть это особенность или нету. Не для того, чтобы предрешить, что вот если у тебя там, допустим, если ты скорпион, значит, у тебя должна быть такая особенность, а именно в обратную сторону, что просто прочитать. Потому что я прочитал про разных, и для себя все это на себя все это перекладывал. Типа, есть, нет, есть, нет. Вот. Я все это к чему? Ну да, к тому, что вот эта вот девушка уперлась, и типа вот это больше всего всех поражало. То есть, с одной стороны, ты типа топишь за науку, научный подход, а с другой стороны говоришь, не доказано. То есть это полностью обесценивает в любое ее мнение. Не потому, что она топит за астрологию, а потому что она доказана, а тут у нее не доказано. То есть, если бы она всегда говорила не доказано, и у нее всегда было плюрализм мнений, типа, ну, одни считают, что ГМО вредно, другие считают, что ГМО не вредно, вот поэтому так пускай и будет. Она уперлась, что я агностик, типа, и что, типа, я агностик во всем, и я такой пишу, и, типа, ты агностик, видимо, во всем, что как, если это не касается ГМО. Как только ты за ГМО, то сразу речь идет, то ты сразу становишься меганаучным человеком, который отвергает любые нападки на ГМО. Это типа так работает?
Не типа, ну, я не знаю, как к этому всему относиться. Ну, типа, некоторые люди, люди так с этим всем сложно. И так сложно принять какие-то банальные вещи, что, ну, что, например, лучший способ узнать человека, пока пообщаться с ним, а не приписывать ему не приписывать ему те или иные свойства, которые записаны в этом, как называется, которые записаны в каком-нибудь, кем-нибудь в какой-нибудь книжечке. Вот. Насчет книжечек, кстати говоря. Сейчас кое-что посмотрим. Ну, сейчас я закончу с этим библиотекарем, кое-что посмотрим. Could I... I'm looking for some information, but I'm... No. Are there any books about... Winged storytellers, hmm? Let... Вот. Я после вчера это нашел, правда, в этом видео есть один нюанс, его до конца нельзя досматривать. Там этот комик, он говорит нехорошее слово на этот, ну, которое мы осуждаем в конце. Но он его говорит как раз в том плане, что высмеивает. Смеет всякие стереотипы и прочее. Но я думаю, Twitch такое не поймет. Twitch не понимает, что такое, что иногда можно что-то плохое говорить для того, чтобы высмеять тех, кто говорит плохо. The island of Eleus, near the Briston Atoll. Are you done? Я здесь задумался, надо с ним сейчас вот... Она сейчас что-то прочитала, когда книжку. Может быть, она те книжки, когда я пролистала, она их не читала на самом деле. Надо попросила еще одну книжку достать. Из тех, что я уже читал. Could I see... Ты книжку нашу положил справа, а идешь теперь налево. Мужчина, зачем вы это делаете? Пока буду открывать YouTube и искать этот ролик. I did find something of interest. I'll leave it here for you to read. Are you done? Я думаю, там смысла даже кликать нету.
Короче, предлагаю на сегодня здесь завершиться. Потому что я помню, что на чем мы остановились. Ща. И в конце будет небольшое видео про этот. Про астрологию. Здравствуйте. Я Константин Федуард Николаевич, являюсь руководителем. Короче, мы ввязались в противостояние с астрологами. На шоу «Взгляни на звезды» была модель Солнечной системы. Там были все 8 планет. Мы на ней показывали, что это камень, 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 газ, 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 газ. И я хотел кое-что добавить от себя. Я взял Землю, крутанул ее. Вот смотрите. Она делает полный круг и еще круг за еще один год. Протяженность орбиты Земли ровно год. Ни у одной другой планеты нет орбиты. Мы ввязались в противостояние или ровное количество лет, или какую-то долю года. Спустя год они все где попало. Сейчас, погодите, может, Гайуса выпал. Противостояние с астрологами. На шоу «Взгляни на звезды» была модель... Конечно, решение не специально их сдвинули. Ладно, давайте досмотрим. Спустя еще год еще больший бардак. Нет оснований, что у тебя и человека, который родился через год после тебя, были общие черты характера. Это полная чушь. И Брайан Кокс, к моей вящей радости, встал рядом и сказал: поскольку мы на BBC, нужно помнить о справедливости. И я лишь скажу: да, астрология — это бред. Нам пришел миллион злобных писем от этих шарлатанов, мол, мы не отнеслись к ним с должным уважением. В Твиттере мне написали: будь ты настоящим ученым, ты был бы более открыт к доказательствам. А я пишу: как же тогда охуенно, что я комик. Они все хотели прийти на передачу, на научную передачу канала BBC и изложить свою позицию. А я считаю, хрен тебе, а не передача. С какой стати? Это научная передача. И тебе на нее нельзя, потому что твоя рабочая одежда — это плащ с пришитыми звездами. Тебя зовут мадам Захарина, поэтому тебе нечего делать на научной передаче. Твое место в конце газеты в разделе платных услуг по телефону. На научные передачи тебе вход закрыт. Ты сделала свой выбор. Хотя часть меня кричала: боже, давай пригласим их, давай пригласим. Это будет значить, что раз они побывали у нас, то и мне можно будет совершить ответный визит к ним. Я смогу поучаствовать, например, на шоу «Рассвет» на ITV. Я буду сидеть на краю дивана, листать газету, пока они там чешут про овнов да про дев. Ведущая скажет: большое вам спасибо, мадам Захарина, но ввиду правил вещания я должна сейчас обратиться к Даре. Я откладываю газету и говорю: все, что она сказала, бред собачий. В то же время, через неделю, друзья, до встречи. Многие говорят: ну, Дара, это очень легкая мишень, над ними легко шутить. Да, это легко. Для многих это хохма. Все мы знаем. Открываешь газету на перерыве в офисе и говоришь: о, Джон, у тебя впереди путешествие, а ты, Мэри, скоро разбогатеешь. Это можно, это просто смеха ради, я понимаю. Кстати, когда я был в Ньюкасле с этим выступлением, я общался с 3 охранниками из тюрьмы Франкленд. Они сидели рядом. Я тогда сказал, что было бы классно каждый день ходить от камеры к камере и читать мужикам гороскопы. Гениально. О, у тебя впереди путешествие? Вряд ли. Начинаешь насчет гороскопа. О, зато будет новая любовь. Это легкая мишень, но я не просто так от них не отстаю. На меня написали жалобу. Астрологи написали жалобу на меня, отправили ее на BBC и еще одну на Брайана Кокса. И каждый раз, когда жалобу отклоняли, они ее подавали повторно, чтобы она шла вверх по иерархии канала. Они все поднимались и поднимались по уровням BBC аж до так называемого BBC Trust, то есть управления BBC. Вы бы видели постановление BBC Trust. Там был важен сам тон постановления. Да отъебитесь вы уже. Что? Мне еще из-за этого нервы трепать? У меня тут вся Мексика жалуется на Топ Гир, и тут вы. С этой херней. Потому что кабинетом BBC Trust управляет старик из Дублина. Да боже, да хватит уже, свистни сам знаешь куда, мудила. Шутка для дублинцев.
Короче, накатали жалобу. Хотите драку, будет вам драка. Запросто и без попятных. Вот мой аргумент против них. Вам придется несколько погрузиться в мои мысли, но я знаю, что вы сумеете. Многие. Так он начинается. Многие презирают расизм. Я люблю в этот момент делать паузу и чувствовать, как зал напрягся. К чему это он ведет? Какой странный поворот. Очень не любят расизм. Говорят, расизм — это одно из худших социальных зол. Да как ты смеешь? Как ты смеешь приписывать мне какие-то свойства? Ты меня даже не знаешь, но говоришь, что знаешь и знаешь эти мои свойства. Ты говоришь, что эти свойства у меня общие с огромной группой людей, я их даже не знаю, и ты их не знаешь. Но ты говоришь, что у нас не только общие черты, но даже общее прошлое и общая судьба. И ты делаешь все эти ужасные допущения на основании чего? На основании прихоти рождения? Да как ты смеешь? Что? А, Козерог. Я думаю, дальше смотреть не надо. Это гениальный момент, что типа, что? Козерог. Насчет расизма и этого... Очень, на самом деле, в этом что-то есть, что, типа, по большому счету, прихоть рождения, что, типа, если ты родился в какой-то момент, что ты все, ты такой. Ты убогенький. Просто по факту того, что родился в этот... Ну как? Если тебе сказали быть таким, должен быть таким. Типа, окей. На самом деле смысла нету, дальше он уже развивает и в какой-то момент шутит на эту тему не очень. Ну как, очень жестко шутит, и там уже... То есть такой не одобряет, называет слово, которое не надо говорить. Я не уверен, что он там по-английски это слово говорит. Он по-английски, наверное, легче сказал, но, может быть, переводчик его слишком сгрубил. Козерог, да. Отчасти еще и поэтому вспомнил. Ладно, большое спасибо вам, Танюш, что побывали, вы были тут. Да. Завтра. Завтра тоже будет Language Journey, как обычно, а вот там дальше уже будет... Дальше уже вернем стримы вечерние, в среду. Я сделаю большую афишу, в среду ведем вечерние стримы, будут дневные стримы с этими с играми. И все как обычно, будет до среды, пока без вечерних стримов. Вот. Да ладно, получилось. Суббота, воскресенье было без дневных стримов, а понедельник, вторник без вечерних. Интересно. Да. Спасибо вам большое за компанию. Всем, кто тоже заходил, был, тут тоже большое спасибо. Language Journey идет, там на самом деле не так много осталось. То есть то, что мы поиграли, это ну, судя по тому, как там написано, что надо будет делать, это в лучшем случае мы прошли уже даже почти что половину, потому что дальше там очень короткие акты будут. Там очень-очень. Все. Удачи.